Значит, у нас предпоследняя презентация сегодня. И еще вас завтра ждут еще 8 презентаций наших партнеров из самых разных стран. В том числе завтра будет 2 презентации из Германии, 2 презентации из Канады и еще из нескольких стран, из Чехии. Так что завтра не прозевайте все наши содержательные презентации. Значит, сейчас вас ждет Эдмундо Хернандес Мартинес. Он представляет Британский университет и University of Essex. Он подробно расскажет о программах бакалавриата и магистратуры. Презентация будет проходить на английском языке, поэтому будет переводить наш сотрудник, переводчица Ирина. Ирина, пожалуйста. Edmundo, hello. Hello. Hi. Hello, my name is Irina. I'll be interpreting you as hard as I can. Thank you. Have you ever worked with an interpreter? I mean, which way do you prefer to take, like longer patterns or shorter? I prefer the latter one. Probably if I show the presentation and try not to say too many things, it would be better with some kind of, it's better for people to see images and words, okay? Yeah, I agree with you totally. Okay, so, right, I need to share my screen then, and we can start the presentation. Right. And you tell me if I go too quickly, and you can stop anytime, okay? Agreed. Right, so, okay. Can you see now my presentation? Yeah, perfectly. Okay, so we are ready. And basically, we are Essex. And Essex was founded in 1964. Университет Essex, который я представляю, был основан в 1964 году. We have 3 faculties and 19 academic departments. Университет состоит из 3 факультетов, которые подразделяются еще на 19 департаментов, по-русски говоря, кафедр. We have 3 campuses. У нас 3 кампуса. More than 60,000 students. В которых учатся более 16 тысяч студентов. Of which 40 or more % come from outside United Kingdom. Из которых более чем 40% приезжают из других стран. For more than 135 countries. Из более чем 135 национальностей стран. We also have many academics from different countries and members of staff. Педагогический персонал также состоит из большого количества иностранных педагогов, и сотрудники университета представлены также большим количеством иностранцев. And of course, many partnerships with universities around the world. Также у нас широкий спектр партнерских соглашений с другими университетами. Okay, so I say we have 3 campuses. The main one is Colchester, which is there. Как я говорила, университет имеет 3 кампуса, главным из которых является Колчестер, вот вы видите на карте. It's very close to London. Он очень близко расположен к Лондону. And the second campus is Southend, which is there. Второй кампус Southend, который здесь. Only 40 miles from London. Всего 40 миль от Лондона. And we have a third campus called Loughton, which is there. И третий кампус Лутон, который здесь. Is inside the greater London, the suburbs of London. Он находится внутри большого Лондона, то есть является как бы пригородом Лондона. Okay, so
we have a rankings. We are well known in the world. Мы также известны в мире благодаря своим высоким рейтингам. Particularly, we are known for social sciences. Особенно это относится к факультету социальных наук. And in politics and sociology, we are among the best. В политике и социологических науках мы среди лучших. We also are very good at teaching. Мы также имеем золотой статус по системе оценки качества преподавания и результатов студентов. And as I mentioned before, we are very international, many students from many countries. И также, как я ранее уже замечал, мы очень международные. У нас большое присутствие иностранных студентов на кампусе. This is our three faculties. Здесь перечислены наши 3 факультета. Social sciences. Социальных наук. With these subjects. Такие специальности представлены на этом факультете. In humanities, we have these kind of subjects. На гуманитарном факультете вы видите перечислены вот эти предметы, специальности. And in science and health, many different subjects as well. На факультете наук и здравоохранения также представлено много специальностей. Okay. You can find the information about all these subjects in this web page. Все специальности вы можете посмотреть на сайте университета, внизу ссылка. Okay. Also, you can find all the information in this prospectus, in this web page. На веб-странице университета также есть проспект университета, буклет, где также перечислены специальности, которые преподаются в университете. Even I guess people can take screenshots or pictures of these websites. Yeah, I'm sure they will. And also we have your university on our website. There is the link. Perfect. Okay. Okay. I'm not going to talk too much about entry requirements, but maybe just a little bit information of the fees for bachelors. Не буду много говорить о вступительных требованиях, но хочу остановиться на стоимости обучения для программ бакалавриата. Okay, so this is the fees, the tuition from our bachelor degrees, and of course they can find details in another web page here. На данном слайде указан порядок стоимости учебы по программе бакалавриата от и до. Более детальную информацию о ценах вы можете найти по ссылке, указанной внизу. Okay, this is important to know the cost of living. Of course, oops, sorry, it's a web page that it will be very good for people to visit. На данном слайде вы можете видеть стоимости жизни в университете, то есть это в общей сложности расходы на проживание, питание, развлечения и прочие траты студентов, которые просчитаны в разбеге от и до. Более подробная информация, опять же, по ссылке внизу. И чуть ранее Эдмундо предлагал сделать скриншоты тем, кому нужно. Либо вы также можете попасть на страницу университета через наш сайт. Okay? Thank you. And of course, we have master degrees and PhD degrees. Like before, there's a web page. Также в университете, разумеется, есть степени магистра и докторантура. Внизу ссылка на перечень специальностей, которые студенты могут рассматривать для поступления. The cost of the master's degrees are not dissimilar to bachelor's. This is the cost.
Разбег цен на обучение в магистратуре вы видите вверху от 18 800 до 19 тысяч фунтов в год. И опять же внизу ссылка на прямой сайт со стоимостями. Okay. The same, there are in this web page some estimates of the cost of the living cost for masters. На данной странице, на данном слайде и на странице, на которую дана ссылка, вы можете посмотреть разбег цен на проживание для студентов магистерских программ. Yep. The university offers support to students, if you want to say that. Университет предлагает студентам различные виды поддержки. This is support regarding academics. The students' academic department, they will assign a personal tutor and a peer mentor. Что касается академической поддержки, каждому студенту будет назначен ментор и куратор. So yes, so there will be an academic and a student helping every student. Это значит, что у каждого студента будет педагог, представлен педагог, а также студент университета, которые будут помогать ему в различных аспектах учебы. We also have a employability and career center. У нас также есть центр карьеры и трудоустройства. Okay. Then we help them, the IT help desk, with everything related to their computer programs, software, hardware, etc. Разумеется, у нас также есть IT-поддержка, когда студентам требуется помощь в решении проблем с компьютером, установки программ и прочих советом. And of course, we look for their mental health and physical health. Университет также заботится о душевном здоровье студентов, о физическом состоянии студентов. And we also have a multi-faith center for those who are religious. И у нас имеется мультирелигиозный центр для студентов, которые религиозны, и им требуется посещение соответствующих священников или места для молитв. If they wonder what the picture is, this is our hotel school. Вот если вам интересно, что это за картинка внизу, на ней изображена наша школа гостеприимства и отельного менеджмента. Okay, so next one, talking about employability, that's very important for us to help students. Теперь говоря немного о трудоустройстве, для нас очень важно, чтобы студенты были успешно устроены после окончания вуза. All the degrees, all the students have to study modules in employability. Во время обучения на специальности, в каждой специальности включены модули по трудоустройству, то есть практические модули. And as I said, the Employability and Career Center help them with workshops and other things. И наш центр трудоустройства и карьеры помогает студентам с развитием необходимых навыков, написанием эссе, написанием резюме, проводятся различные мастер-классы. Okay, we offer opportunities for students to work as part of their studies. Мы также предлагаем студентам возможность работы в качестве части учебы, в качестве части учебной программы. And we offer part-time jobs on campus so they can develop their employability skills. Мы также предлагаем работу на полставки на кампусе для того, чтобы студенты могли развивать навыки, которые помогут им в трудоустройстве.
Again, there's a website for details here. Внизу указан веб-сайт для тех, кому нужно ознакомиться более детально с этим вопросом. Okay. Accommodation. Oops, sorry. So we guarantee accommodation on campus for the first year. Что касается проживания, проживание гарантировано всем студентам-первокурсникам. There we have rooms with their own bathroom or share bathrooms. У студентам предлагаются комнаты как с удобствами, так и без удобств, то есть с общими санузлами. Most rooms are for one person. В основном комнаты одноместные. We offer high-speed internet in each room. Во всех комнатах есть высокоскоростной интернет. There's a cleaner every week. Комнаты общие зоны убираются каждую неделю. And the cost from our halls of residences varies from £108 to £230 per week. Ну и, как вы видите, стоимости за проживание варьируются в пределах от 180 до 230 фунтов в неделю. Yeah. Okay. I'm just going to show some of the pictures of our residences. We have 6 towers. Далее я покажу несколько фотографий наших общежитий. Вот это The Towers, так называется. This is our newest residence. The Corps является новейшей резиденцией. We have this one for postgraduates, these two. Вот эти две резиденции предназначены для студентов поствысшего образования, то есть магистратуры и докторантуры. Also, this one by the river. Есть еще одна резиденция рядом с рекой. The accommodation for bachelor students. Это резиденция для студентов бакалавриата. And the accommodation in the second campus, South End. И вот эта резиденция на втором кампусе расположена в Саут-Энде. Again, a web page for them to look at details. Более подробная информация о вариантах проживания вот по этой ссылке внизу. Yep. Okay, I was muted. And then, of course, not everything is studying. Students should do other things like join clubs and societies. Разумеется, не все время студенты проводят в обучении, также у нас имеются различные клубы и сообщества. There are many examples, if you want to mention some that I'm going to show. На самом деле, сообществ и клубов настолько много, что я покажу вам только некоторые примеры. Okay. Yeah. Again, another web page for them to look at details. Веб-страница, в которой вы можете детально ознакомиться со всеми возможностями внеклассной жизни студентов, указаны вот по этой ссылке внизу. Okay. Sport, of course, like any university, we offer sport facilities. Ну и, разумеется, спорт немаловажная часть жизни. Университет предлагает отличные ресурсы спортивные. We offer sport scholarships for high performance athletes. Мы предлагаем спортивную стипендию для успешных атлетов. In particular for basketball and volleyball. В особенности мы заинтересованы в спортсменах, которые играют в баскетбол и волейбол. Of course, also we have activities related to the arts. Также у нас есть клубы, которые посвящены искусствам. We have theaters in each campus. У нас есть театр на каждом кампусе. We show films and have art workshops. Кинотеатр, и проводятся мастер-классы по искусству. We have a gallery and a huge collection of art. У нас есть галерея с большим количеством работ искусства. Okay. This is our Colchester campus, the main one. Здесь вы видите главный кампус в Колчестере.
If you see, there are 5 squares. Если вы видите, здесь есть 5 площадей. 1, 2, 3, 4, 5. Да. I mentioned that because I'm going to show a virtual tour of the university in the squares. Я их показала, потому что я сейчас собираюсь показать тур по кампусу, именно прогуливаясь по площадям. Okay? Okay. Just to point out a few things, this is our business school. Еще хотелось бы показать вот это наша бизнес-школа. This is our library. Это библиотека. All this is accommodation for bachelors. Вот эта вся часть отводится проживанию для студентов бакалавриата. And here is the gymnasium and arena, squash, tennis, etc., etc. И здесь находится фитнес-центр, арена, поля для групповых видов спорта. Perfect. And just if they remember, this is our hotel school. Да, и здесь школа отельного менеджмента. Okay. This is the city where our campus is based. It's called Colchester. Здесь расположен наш университет Колчестер. It's not very big. Город не очень велик, but it's very nice. но очень хорош, очень милый. It has a lot of history since the Romans. Он полон истории, начиная со времен римлян. And there's another nice pictures of Colchester. You can have more information in here. Еще несколько симпатичных фотографий города. Вы можете более подробно познакомиться с интересными деталями про город вот по этой ссылке. Our second campus in South End is a small campus. Второй наш кампус расположен в Саут-Энде. Он является небольшим кампусом. Is in the middle of the city. Расположен в центре города. And there's only 3 big buildings. На территории кампуса расположены всего 3 больших здания. The building from where the picture is taken is where the classrooms are. Здание, откуда сделана фотография, это здание учебного корпуса, учебный корпус. Then we have the library and student union. Вот в этом здании находится библиотека и студенческий союз. And in the back, this is the hall of residence. И красочное здание позади — это резиденция. Общежитие. In this campus, we offer courses in acting, business, and nursing. В этом кампусе мы проводим курсы актерского мастерства, то есть специальности, посвященные актерскому мастерству, бизнес и медсестринское дело. Okay. A little bit of some pictures of the city is by the sea. Несколько фотографий самого города, он расположен на море. Perfect. And then the last campus, called Lockton, is the home of our acting school. И последний наш кампус находится в Лутоне, это дом школы актерского мастерства. It's one of the largest schools, theater schools. Это одна из крупнейших школ театра и кино в Великобритании. And they can find more information about this acting school in this webpage. И для студентов, кто заинтересован в этой школе, я рекомендую посетить их отдельный сайт, внизу он указан. It's a very small campus. This is the main building. Это на самом деле очень маленький кампус, вот это главное здание. And behind of this building there's the theater. Позади этого здания расположен театр. This is part of the place where it's based, Lockton, which is in the central line of the tube.
And we can have more questions. But Irina, do I have time to show them the virtual tour? Yeah, I think we've got quite enough time. Please go. Okay. So if you tell them I'm going to show them the a virtual tour of campus. Is it going to be like video? Can you see my screen? Yeah. Сейчас Эдмунда покажет небольшой виртуальный тур по кампусу. Yeah. Okay. And if they remember, I mentioned that we have 5 squares. Если вы помните, я упоминала, что у нас на кампусе есть 5 площадей. So it's easy for me to show what's in each square. Мне проще так показать, что находится на какой площади. This is a square 1. Это первая площадь. And here we have, all this is the School of Psychology. Это все школа психологии. With a research laboratory for brain studies. С исследовательской лабораторией мозга. And then the white building is part of the School of Computer Science. Белое здание является частью школы компьютерных наук. Okay, this is the building for the sciences. Это здание посвящено наукам. Okay, then we go up, to square 2. Далее мы перемещаемся на вторую площадь. In square 2, we have this is also part of the School of Computer Science. Это также все часть школы компьютерных наук. And here is located our Employability and Career Center. Вот здесь находится наш центр трудоустройства и карьеры. Okay, and then we go to square 3. Далее переходим на третью площадь. Square 3, we have some of the food outlets. На третьей площади находятся некоторые из магазинов, продуктовых магазинов и кафе. There are many choices. There are just here we have 1, 2, 3, and 4 different food outlets. У студентов есть большой выбор еды. Конкретно на этой площади целых 4 находятся кафе, где студенты могут поесть разнообразную еду. Okay. Then you cannot see clearly, but behind the trees is the School of, we call it Life Sciences, Biological Sciences. За деревьями не совсем видно, но там находится школа наука жизни, то есть там преподаются биологические науки. Then to this side of the square, all this here is the student union. Далее сбоку все это здание является студенческим союзом. Зданием, где расположен студенческий союз. The student union in UK universities is very important. В Британии студенческий союз это очень важная организация. Because the student union look after the students in the university. Поскольку студенческий союз отвечает за благополучие студентов в университете. Supporting them with different things. Поддерживая их в решении различных вопросов. Like they have an advice center. Есть консультационный центр. Where students can get advice on visa, legal advice, etc. В частности, здесь студенты могут получить консультацию по визовым вопросам, по вопросам миграции. Also, the student union is the one organization that controls all the sports clubs and student societies. Также студенческий союз контролирует работу
спортивных клубов и других студенческих сообществ. And they also manage a number of restaurants, the bars and shops in campus. Также они отвечают за управление ресторанами и некоторыми магазинами на кампусе. Okay, now we go to square 4. Передвигаемся на площадь 4. Square 4, we have the copy center, Здесь у нас копировальный центр, offering printing and other services to students. предлагающий различные копировальные услуги студентам. In this square, there are 3 shops run by the student union. Здесь как раз находятся 3 торговые точки, которые находятся в управлении студенческим союзом. This one, and also another restaurant. И также еще один ресторанчик. Okay. Well, of course, you cannot see, but is the entrance to the building of social sciences. Здесь также находится вход в здание факультета социальных наук. Okay. Then we go to square 5. На 5-ю площадь. Okay, in square 5 we have a bookshop. На 5-й площади у нас книжный магазин. And then we have a gallery. Галерея. And very important, we have here the library. И немаловажно, здесь у нас находится библиотека. And to the left, we have the main auditorium. И налево находится главный актовый зал. Where you can see, this is where we hold the graduation ceremonies. Здесь у нас проводятся выпускные церемонии. Okay. And then we have what is not really a square, but the probably we have to mention square 6. Probably is another one. Здесь не совсем площадь, но тем не менее я ее назову площадь 6. Where you can see a little bit of the campus, the greenery. Здесь вы можете увидеть небольшой участок зеленого кампуса. And what we call the student center. И то, что мы называем студенческим центром. Where there are all the services that help students. Здесь предлагаются различные услуги студентам. And also where they can study with their friends. И здесь же студенты могут позаниматься со своими однокурсниками, друзьями. Okay. Now, remember that I said we have 6 towers. Да, помните, я вам сказала, что у нас есть 6 башен. All of them are accommodation, and then we also have these houses. А также вот эти дома. Where you can see a typical student room. В которых вы можете посмотреть типичные студенческие комнаты. This particular room has their own bathroom. В этой конкретной комнате есть собственная ванная комната. And of course, a desk. И, конечно же, учебное пространство. Right. All accommodation, the students have to share the kitchen. Во всех видах проживания у студентов есть общая кухня. Each student has a designated space for their food. В каждой кухне есть специально отведенное место, где студенты хранят еду, то есть маркированное место для каждого студента. Okay. Then I can show you one other of our accommodation. Okay, are the meadows. The meadows are just in front of, sorry. Yes. Еще одна резиденция называется The Meadows.
I'll show you a typical room here. Сейчас я вам покажу один из примеров комнат здесь. With also their own bathroom. Также здесь есть своя ванная комната. These are the one by the river, if you remember the picture. Вот это та резиденция, которая рядом с рекой, если вы помните картинку. Similar room in all our accommodation, as you can see. Комнаты, в принципе, похожи во всех наших резиденциях. The same about the kitchen. Также организована кухня. Fridge for every 2 students. Холодильник рассчитан на 2 студентов. Okay, I also going to show you a little bit of the, we have one of our cafes. Еще покажу одно из наших кафе. But more importantly, maybe some of our teaching or lecture rooms. И немаловажно, одну из учебных классов аудитории. Yeah. Okay, so that's basically the tour of the campus. If the students have questions, I love the cat. Да, вот на этом месте я закончу с виртуальной экскурсией по кампусу. Если у студентов есть вопросы, то я буду рад ответить. I guess, just one moment. У нас есть вопросы в чате? Там какие-то 8 светятся. Well, we do not have questions in the chat room, I think, but maybe I can ask something. You didn't mention the admission requirements like at all. Maybe at least you mentioned the preparation courses for foreign students, like you know, like foundation or whatever. Okay, I can show you that definitely. Yes, we offer foundation. Sorry, I didn't prepare this. If your students come from a school which follows the Russian curriculum, not a IB or A-level school, we offer foundation courses. Yeah, I'll just translate in short. Я задала вопрос о том, как студенты могут поступить в университет. Больше это касается, конечно, студентов, которые планируют поступление в бакалавриат после школы. Эдмунда не показывал этот слайд, но ребята, которые поступают из российских школ, напрямую в университет поступить не могут, поэтому они начинают свое обучение на программе Foundation, так называемой. Она длится 1 год, и в университете Essex она также предлагается. Okay. Apart from the foundation, I think you know about the year 1. Также у нас есть специальная программа, которая называется Year 1, то есть год 1 или курс 1. Irina, you might be able to see the slide here that explains the foundation and the international year 1 difference. На этом слайде объясняется небольшая разница между программой Foundation и Year 1. Yes. Okay. And all the information about the Foundation International Year 1 is in this web page. И более детальная информация на веб-странице внизу. Это вы задали? There was a question in the chat room. It's in English actually. It says, what is the cost of your programs per year, tuition plus accommodation? I guess you actually showed the slides with the cost. Probably the student just didn't notice or missed the information, so probably. Is the question regarding bachelor's or master's? It doesn't specify the question. Okay. Okay, they can see in the screen the range
of the cost for the bachelors. And as we said before, if they visit this web page, they can find the cost for each individual bachelor. Okay, I'll say it in Russian. Что касается вопроса в чате по стоимости учебных программ проживания, Эдмунд ранее показывал слайды. И он еще раз открыл слайд по стоимости проживания обучения в бакалавриате. Внизу есть ссылка на более подробную информацию. И есть отдельный слайд по проживанию, также проживание есть на сайте университета, можно посмотреть разбивку по расходам полностью. And this is a web page where they can find information about the cost of the living expenses. Да, на этой странице еще раз он открыл список расходов на жизнь в Великобритании. Как вы видите, отдельно проживание и примерно сделаны подсчет расходов на питание, развлечения, дополнительные траты студентов, учебные материалы, покупку одежды, туалетных принадлежностей даже и транспортные расходы. То есть, в принципе, все просчитано. And if the question was about the masters, this is the general information about the fees. Если вопрос касался магистратуры, то вот еще раз я открываю слайд с ценами на магистерские программы. Это разбег от и до. Более подробно нужно посмотреть на веб-сайте. Ребята, вы также можете в наше агентство обращаться по поводу стоимости. Мы вам сделаем расчет трат на обучение, на проживание в соответствии со специальностью выбранной. Okay, and maybe you told them that the web page is where the details of each course cost is. Внизу остается ссылочка на страницу с указанием всех расходов для магистерских программ. And very similar information about the cost of living for master students is in this web page. Похожая информация о расходах на жизнь для студентов магистерских программ и ссылка на страницу, посвященную этому вопросу на сайте университета. There is one more question in the chat room. It says, is it possible to stay after the university in Great Britain and get a job? Possible to stay out of the university for living? I guess to find it after graduation, is it possible Yes. for foreign students to find a job in the UK? Yes. Recently, the British government reintroduced this permission for graduates to work in the UK. Итак, вопрос был посвящен возможностям трудоустройства после окончания университета. Эдмунд напоминает о том, что недавно британское правительство вернуло право иностранных выпускников искать работу в Великобритании на 2 года после окончания вуза. Далее нужно будет переходить на рабочую визу. После окончания вуза вы получаете продление разрешения. Okay, and it's called the graduate route. Which route? Como like a route. Let me show you. Okay, I'll probably just share my screen to the other screen, and they will see what I mean. This one. This here is a 2-year post-study work visa for international students. Вот Эдмунд открыл на своем компьютере ссылку на правительство Великобритании, миграционную службу правительства Великобритании, где как раз вот эта новость выложена о 2-летнем разрешении на работу после окончания университета для иностранных студентов. This is the
name of the scheme, so they can Google post-study work visa. То есть в поисковых источниках можно погуглить, что в каком году? Ну, когда она сейчас или 10 лет тому назад? Сейчас. Сейчас, да? Это я сказала. Thank you, Edmunda. Что можно закрыть? Yeah, if you wish to finish right now, it's fine. We can put an end to the presentation, and we are very thankful to you for the participation. I think students may ask questions to us, or you may spend some time in the Q&A room in the Zoom. If you don't have time, you are free to go. We'll just reply to the questions that may come later. Do you think, because the language barrier, or would you be with me when they ask me questions? Yeah, sure. We're in the office and we also see the room. So one of our managers will be doing translation if it's needed. Okay, and before doing anything else, I don't know if you want them to have my email or not. I can stop the sharing. No, it's okay. Okay. Some participants, yes, provided their contact details. So it's okay. Okay. So any questions they might have later, they can email me. Ребята, если у вас появятся вопросы позже, вы можете также адресовать их напрямую Эдмунда, он указывает свой email. И не забывайте, разумеется, обращаться к нам по всем вопросам, если вам так будет удобнее. У нас консультации все бесплатные. Okay, and so Irina, I'll do what you think is best. Okay, just one moment. Ты его будешь переводить в другую комнату или? Нет. Okay, we just think that it's better if we answer all the questions by ourselves in Russian, not to keep you busy any longer, because it will just take time to translate. I understand perfectly. If we don't know anything, we'll just try to contact you today or later, maybe next week, and get the replies for difficult questions. But sounds pretty good. I'll be waiting for any email from you, and if there's anything I can help you with the students or any information you need from me, let me know. And thank you for having me. No, thank you. Thank you. Okay. Are you going to switch? Thank you, Irina. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.